First part is in the description. Let's head towards the next part. Me versus I. When me and I both give similar meaning, but still we cannot use me at the starting point of the sentence and we cannot use I at the end point of the sentence because me is used as an objective pronoun. So we will have to use it at the end of the sentence. Like me and John went. এটা আসলে ভুল। কীভাবে বুঝবো? রিমুভ আদার নেম, অর্থাৎ যেখানে জন রয়েছে সেটা রিমুভ করো। নাও সে দ্য সেন্টেন্স। মি ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট। না, এটা কিছুটা অন্যরকম সাউন্ড করছে। এটা মনে হচ্ছে না যে একটা প্রপার সেন্টেন্স, কারণ বাক্যের শুরুতে আমরা মি ব্যবহার করি না। যখন আমি বলবো যে আমি বাজার যাচ্ছি, তখন আমি আই ব্যবহার করব, নাকি মি ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট, আমি বাজার গিয়েছিলাম, না আই ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট। তো এটা হচ্ছে একটা উপায় যে এক্সট্রা নেম আমরা রিমুভ করে আমরা বুঝতে পারবো যে সেন্টেন্সটি ঠিক কি ভুল। লাইক দিস ওয়ান, নাও সি about the uses of I. Can you use I at the last of the sentence? Boss gave it to John and I. বস এটা জনকে এবং আমাকে দিয়েছিল। এখন এখানে আই ব্যবহার করব না কি মি ব্যবহার করব? এখানে আমরা মি ব্যবহার করব, আই ব্যবহার করব না, কারণ মি অবজেক্টিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার হয় এবং এখানে সেম ওয়েতে রিমুভ আদার নেম যদি জন রিমুভ করি তাহলে এটা দাঁড়ায় বস গেভ ইট টু আই। এটা একটু অকওয়ার্ড সাউন্ড করছে, বস গেভ ইট টু আই, এটা কোনো মিনিং দাঁড়ায় না। তাই আমরা এর পরিবর্তে মিকেই ব্যবহার করব। ফলে সেন্টেন্স দাঁড়াবে বস গেভ ইট টু মি, অর্থাৎ বস গেভ ইট টু জন অ্যান্ড মি। So this is the way you can differentiate me versus I by removing the other name. Subject verb agreement. So this is the crucial point you all need to know before started learning English. Basically, you cannot form a single correct sentence without knowing subject verb match or subject verb agreement. So what does this subject verb means? It means to place the subject according to the verb, like box are on the table. We cannot use are because the subject is singular. So as the subject is singular, we will have to also use singular verb like box is on the table, not box are on the table. Yes, if the subject was plural like boxes, we can use are instead of is, like boxes are on the table. But when subject is singular, we'll also have to place the verb singular. Now look at the example. A box of chocolates is on the way. Now should we use is or we use are? Which one is the subject, box or chocolates? Let's find out this. Actually, box is the subject here, not the chocolates. যেহেতু বক্স সিঙ্গুলার তাই ইজ এসেছে সিঙ্গুলার ভার্ব। যদি চকলেটস এই বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করতো তাহলে আর বসতো। সো দিস ইজ হোয়াট সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট মিনস। Fewer versus less. Both give same meaning but used differently. এটা অনেকটা মেনি এবং মাচ সেরকম হিসেবে ব্যবহার হয়। যেমন এখানে এক্সাম্পলে দুটোরই ব্যবহার দেওয়া আছে, ফিয়ার এবং লেস। যেমন এগুলো কোনো কিছু কম পরিমাণে আছে সেগুলো বোঝাতে ব্যবহার হয়, তার পাশাপাশি এই লেস ওয়ার্ডটি আরও অন্য দিকেও ব্যবহার হয়, যেমন মোর অর লেস বোঝাতে চায় যে অলমোস্ট, বা লেস দেন 3 মিনিট, 3 মিনিটেরও কম, এছাড়াও এরকমও বোঝানো যায়। এবার পরিমাণে কম আছে সেক্ষেত্রে ফিওয়ার ব্যবহার করব যেখানে জিনিসগুলো গুনতে পারা যাবে, কাউন্টেবল। লেস ব্যবহার করব যেখানে গুনতে পারবো না, আনকাউন্টেবল। যেমন আই অ্যাডেড লেস সুগার টু মাই কফি দিস মর্নিং। এখানে আমি লেস এই জন্যই ব্যবহার করলাম কারণ সুগার আমরা গুনতে পারি না, আমরা কেজি হিসাবে ডিনোট করে থাকি, কিন্তু কুকিজ আমরা গুনতে পারি, তার জন্য ফিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। দেয়ার আর ফিয়ার কুকিজ ইন দ্য জার টুডে। So like you can also say many example like water, you cannot count water, so we'll have to use less water, etc. You can take any example. Moving to the next, who versus whom. বাংলাতে যদি বলতে চাই খুবই সিম্পল, হু বলতে বোঝায় কে এবং হুম বলতে বোঝায় কাকে বা যাদেরকে। বাক্যের সাবজেক্টকে প্রশ্ন করলে হু ব্যবহার করব, যেমন হি সি এর পরিবর্তে আমি হুকে আনতে পারবো। এবং বাক্যের অবজেক্টকে যখন প্রশ্ন করব অর্থাৎ হিম বা হার, তাকে আমরা হুম ব্যবহার করতে পারবো। যেমন এক্সাম্পলে আমরা যদি দেখি,
He is at the door. Now replace he with who. Who is at the door? Another sentence. I give the book to him or her. Now replace him or her with whom. I give it the book to whom. অর্থাৎ আমি কাকে সেই বইটি দিয়েছিলাম। Next one is very interesting, redundancies. Now what does it mean? It means to drop extra word. We most of the time use extra word like ATM machine because ATM itself means automated teller machine. So we don't need to use machine after ATM. Just say ATM. We don't need to use any extra word that is not necessary. So that is called redundancies. অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা ক্রিকেট খেলার সময় বলি ক্যাচটা ধর, আসলে ক্যাচ এর অর্থই হলো ধর, সেই জিনিসটাকে মিন করে। নেক্সট ওয়ান ইজ আনকাউন্টেবল প্লুরালস, মিনস সামথিং দ্যাট উই ক্যান নট কাউন্ট, লাইক ফার্নিচার্স। ঘরের আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার, যাই বলো না কেন, আমরা অনেক সময় ভাবি যে এগুলোকে কাউন্ট করতে পারবো, কিন্তু না, উই ক্যান নট কাউন্ট ফার্নিচার্স। সো উই ক্যান নট ইউজ প্লুরাল ফর্ম অফ ফার্নিচার। উই ক্যান নট সে ফার্নিচার্স, ইটস আনকাউন্টেবল। ইনস্টেড অফ এস উই ক্যান ইউজ সাম ফার্নিচার। এছাড়াও ক্যান ইউ গিভ মি অ্যান অ্যাডভাইস, we cannot use an because we can give advice but cannot take it physically. Instead you can say can you give me some advice because advice is uncountable noun. Heading towards the last one, plural apostrophe. So actually this is what apostrophe sign, this one before s. So when we give apostrophe before s we mean singular thing, like apples for sale. We are saying about a single apple. Apostrophe means possess of something, like in Bengali we can say এর, যেটাকে আমরা এর বোঝাই বেঙ্গলিতে, যেমন মোহিতস পেন, মোহিতের পেন। সো লাইক দিস, বাট ফর প্লুরাল apostrophe we most of the time see apostrophe like this before s, but for plural things we cannot use apostrophe like this, like before s. So how can we use plural apostrophe? Like when we are talking about many apples, apple guli, then we will have to use apostrophe after s, and when we are talking about singular then before s. এছাড়া যদি বলতে চাই ছেলের জামা, সো বয়েজ ড্রেস। ছেলেদের জামা যদি বলতে চাই প্লুরালের ক্ষেত্রে আমরা মিন করব বয়েজ ড্রেস, অর্থাৎ এখানে অ্যাপোস্ট্রফি এস এর পরে হবে। So that's what in this video. Hope you guys like it. This was the last part of that video. I have also added the first videos of this part in the description. Check out the video and let me know what I need to improve. See you in the next video.